So we have come to visit one of the dialysis centers where our mzee had missed one session of dialysis. This is just part of the evaluation exercise of the facilities, monitoring and evaluating SHA rollout and implementation, and ensuring that our patients are receiving quality care services even as we implement. So we have come and we are happy to report that our mzee is undergoing dialysis at the moment. He is happy. He's not missing any dialysis. He has been registered under SHA. We are also happy to report that all the dialysis patients, the patients undergoing dialysis in this unit have been registered. We are happy to report that there is enhanced coverage when it comes to for renal patients. As you can see, the number of sessions have been increased. They are receiving medications like erythropoietin, which was not covered in NHIF. And again, there are pre-transplant, transplant, that is the surgical procedure, and post-transplant or medication that occurs. So renal patients are actually one of the patients that will benefit so much from the social health authority. Let us not forget the preventive measures that have been laid under the universal health coverage that looks into screening and monitoring for any renal disease. So there's urine tests, blood sugar, blood pressure that is being conducted by community health promoters as well as in the primary care networks. So indeed, this is a game changer for our renal cases. And even as I finish, I would like to give the son an opportunity to just talk to the audience in terms of the services he has received under Social Health Authority. Maybe you can talk about the reimbursement of rates that came from NTV, the reimbursement of rate fees that patients have been paying since the system was down. Yes, as we had said earlier, reimbursement will be conducted for the patients. Yes. So we kindly request healthcare providers, do not send your patients back home. Take care of the patients, the services should be there, the claims should be issued, and the process will be done, and the billing as well. So patients should not return home. Dialysis, cancer patients, women delivering, all those services should be available for each Kenyan as we speak right now. How many claims have you received so far from your announcement? How many claims have you received? So the claims have been launched, both hard copies, and we also have the soft ones. As you are aware, we had system challenges. This was actually at the beginning because of the various challenges as you roll in a new system. But we have been able to address them, and we gradually address. That is why we are here to evaluate, to ensure that indeed implementation is going on and the system is working. So it is part of it. Indeed, there are teething problems when you come in with a new system, when you come in with IT, but we are addressing it. And want to assure Kenyans that they can access services. Yes. Another question. Thank you. Perhaps the Kenya Renal Association was critical about this, Yes. saying that patients that the government needs to sign an MOU with private hospitals. Has that been achieved? Just given in 6 days? Yes, that has been done, and e-contracting is ongoing. I was in communication with the doctor in Kenya Renal Association, and will continue with engagement when it comes to matters renal disease among patients. Yeah, so definitely we are engaging with them, and e-contracting is ongoing. All the public facilities are on board, and patients can access services. In the private facilities, we are also receiving contracts. Yeah, so far over 1,500 have contracted, and we continue to receive them. And by tomorrow, we believe that more than 90% should have contracted. Jina naitwa John Garuya. Mimi ni second born son wa my father. We have been on this journey for now about 20 years. Has been diabetic. Although sasa dialysis has been doing it for 2 years. Na juzi transfer from NHIF to SHA has been quite a challenge to us because we're being told that we pay. Na siku ya leo tunashukuru sana that the minister has responded, has come and indeed the county government
We really want to thank Citizen TV, our media houses, Eric Omondi and Jugush. You've done well for Kenyans. You've done very well for my father. Nawashukuru sana. Without the cover ya 9,500 per day, my father could be dead today. Ukienda nyumbani saa hii, kuna ploti tumeuza. Right now, ule owner hapo anaiclear. Because vile tuliambiwa ni 20,000 per week, we knew that my father is dead. And I cannot see my father dead. So I really thank the minister and the government ya kwamba kama hii SHA italipia wa Kenya wale ambao ni wagonjwa hiyo pesa, you are giving them a lifeline. So tunawaomba ya kwamba isikuwe ni ya leo peke yake na kesho. Let it be that for Kenya, na si hapa peke yake, ikuwe ya kwamba it is for the entire Kenya. Minister nimesikia ametueleza vizuri ya kwamba it is going to be an enhanced cover. Instead of 2 dialysis, ikuwe ni 3 na ikuwe ni 10,000 and something. Sisi tukiwa ambao tuko na wagonjwa, tuko hapa kuensure that it is like that. So tunaomba ya kwamba ikuwe hivyo. Otherwise tunashukuru ya kwamba serikali tafadhali, medical cover cannot wait. Hii hizi ngoja, hii si ile unasema ati tuone system rollout, ati tuangalie tenders that have been given to whoever, ama tuangalie nini. Mtu akiwa mgonjwa leo, saa hii, anahitaji matibabu, saa hii. So tunashukuru ya kwamba let it be so, ya kwamba Wakenya wafaidike na hii system. And we really thank. Asante. Kwa majina naitwa George Mwangi. Mimi ni patient wa Renal na tumetambika sana tangu hii shift ya NHIF to SHA. Tangu yaze tunaambiwa tulipe cash. Kama mimi ni mmoja wa wenye ameathirika juu hata mimi nimelipa 9,500 per session. Na tunaendaga twice a week. Mniambie ni mtu gani ataweza hiyo pesa itatoka wapi? Kama sasa hii nimetoka huko nimeambiwa potea huko haifungui, watalipwa na nani? Unaweza tueleza ni hospitali gani umekuwa ukienda na tangu umelipa hizo pesa kwa session ngapi? Kwa sasa nimelipa session moja last week Friday. Nimeenda kuwasihi wanikubali nifanye, wakaniambia nini hii SHA hawajafungua poto. Kwa hivyo hata wao watashindwa watalipwa na nani? Mkubwa wao anashindwa watalipwa pesa yake na nani? Ni hospitali gani hiyo? Inaitwa Royal Hospital, iko Polo Center. Wamekueleza kama wame sign contract na SHA ama bado? Wamesema bado haijafungua poto. Sasa umefanya kama sasa hii sijatibiwa, nimeenda kutafuta pesa. Wito wako kwa serikali ni gani? Wito wetu wa serikali ni sisi watu wa Renal watuangalie sana, wengi wetu tutakufa. Saa hii nimepita hapo. Nasema tuambie tu just narrate ulitoka kwa nyumba saa ngapi ukafika hospitali saa ngapi na umeambiwa nini umekuwa hiyo hapo sasa kujaribu kupata nilikuwa ni second session. Ofisi inaanzaga 12, nikapata watu hawajatoka kwa mashini. Nikawauliza wenye kunaenda, akaniambia bado gava haijakubali. Kwa hivyo kama sina cash, niende nishughulike cash nirudi. Changamoto ya kwanza ni kusema tu kupata hizo pesa, kushughulika familia, kuna watoto, kupata 20,000 per week. Pesa mingi sana. Sasa tueleza ni mkazi wa wapi na unasafiri kutoka wapi kuja kufika hapa Tango kupata matibabu? Mimi ni mkazi wa Race Course. Lazima utafuta juu kutembea kuna kuwa shida, watu wa dialysis. Lazima utafute means. Alafu unaweza tueleza kama ulikuwa umelipa NHIF mpaka mwezi gani ama mwaka gani? Mimi nilikuwa nimelipa hii mwezi. Nimelipa hii mwezi. Tulikuwa tunahofia haita transfer. Mtu alikuwa analipia session. So umelipa mpaka the end of October.